We continue with our lecture, which we will discuss about network, fog, and cloud computing. Okay, so this is very interesting topic because the element of network, fog, and cloud computing is the element which glue the IoT technology together, right? So contoh kita dah belajar sebelum ni, kita ada things, right? So kita ada sensor, kita ada microcontroller, right? And we also have the server where we do the analytics, right? But the one that tied this together, so is actually the network, right? So the how the data from the things, okay, from the microcontroller been stored at the server, so it's actually via a network. So it can be through a private network or through the internet. But usually, if for IoT, we will use internet, right? So, and the internet usually we will use IPv6, right? Since IoT involve billions of devices. And we have also what we call as fog computing. So fog computing is nowadays has been evolved to what we call as edge computing. But in fog computing, where um, the computing is being put at the user side, near to the user side. And for the cloud computing, we have the server have some kind of technological revolution where the server is not in the traditional sense. So maksudnya macam bukan macam dulu dah. So macam kita ada server and everything. So sekarang ni server dia selalunya kita akan in the form of virtual machine where it is hosted in the cloud computing providers such as Amazon, DigitalOcean, Microsoft Azure, where they pool the resources together to provide a flexible and elastic computing platform, which we call as cloud computing. So this is what we're going to discuss today. Okay. 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 So we will learn about first explain how the network support the IoT, right? So how is being how network allows the data from the microcontroller to be sent to the server for processing. So how the data is being connected together using a network. And we will also discuss about fog and cloud computing, which are in parallel being used in IoT punya ecosystem. Benda ni memang tak nak lari, okay? Okay, so the first thing, connecting things to the network. So we have LAN and WAN punya terminology. So you are a networking student, you should be know by this term by now. But this is just a recap. So LAN is local area network, where usually the land, the geographical area is limited to, for example, in one building. So if let's say in university environment, so contoh macam UiTM, so we have several buildings all located in one campus, so that the land has been extended to become a campus network. So yeah, for example, macam dekat rumah kamu kan, kalau kamu langgan Unify, for example, you have your home router, your own Wi-Fi connected using Telecom Malaysia Unify services. So the network, all the computer which connected to your Wi-Fi make up your own LAN, your own local area network. So selalunya local area network dia punya distance tak besar, tak jauh. Okay, so in order, let's say if you want to access to the internet, so while you have telecom, so in order for you to access the internet, you need a WAN connectivity. So that is WAN. So that is how we differentiate between LAN and WAN. And also in the example of UiTM, so UiTM we have Shah Alam campus,
And we also have Perlis campus. Dan kita juga ada Perak, kita ada Johor, right? So dia punya distance tu sangat besar. So macam mana UiTM dia nak connectkan all of these campuses, different campuses into the single LAN network, right? So they are using WAN network. So selalunya macam UiTM dia akan subscribe dengan services IP VPN ataupun metro internet of Telecom ataupun service provider yang lain macam Time.com. So using that, it can connect all of these different LAN from different campus together via a WAN network. So WAN network is a type of network infrastructure that spans a wide geographic area and is used to connect WAN. So itulah beza dia, right? So in the context of IoT, so kalau IoT tu mungkin kita untuk dia punya distance tu hanya kepada individual. For example, kita nak buat smartwatch, smartwatch tu akan hantar data kepada smartphone, baru smartphone mungkin akan hantar dia kepada cloud. So the network between the smartwatch and the smartphone is actually under personal area network, PAN. So selalunya menggunakan PAN, kita akan connect menggunakan Bluetooth, right? So untuk local area network, selalunya orang akan pakai Wi-Fi ataupun wired internet. Untuk WAN, orang akan pakai GPON, Metro E ataupun orang akan pakai IP VPN, right? So IoT, so ada orang nak buat juga untuk dia punya distance tu besar, huge geographical area. So for example, kalau kita nak buat smart meter, so contoh macam TNB, sekarang ni kalau TNB ambil reading reading elektrik dekat rumah tu, dia akan hantar orang kan, perasan tak? Orang akan hantar, dia akan teropong, dia akan tengok bacaan meter. So most of these utilities companies, for example macam TNB, dia ada konsep of smart meter. So orang dah tak perlu datang untuk ambil. So smart meter tu akan hantar data straight to TNB punya HQ. So macam mana dia buat? So of course, pasal rumah Tunisia ni jauh so selalunya dia akan gunakan apa? Low powered wide area network. So dia akan guna LoRaWAN ataupun dia akan guna IoT, NB IoT, right? So dia ada services. So dia cover huge geographical area, right, in the context of IoT. Okay, so network device and communication media. So untuk network device, so kalau kita nak buat a network, selalunya kita akan ada end devices. So end devices ni yang menggunakan network which has been connected by a network. For example, your laptop, your server, your IoT devices, and your smartphone, right? So kita akan connectkan kepada some network equipment, some intermediary devices. So kalau macam contoh dekat rumah kamu akan connect dulu dengan your home router, dan your home router dia akan connectkan dengan broadband punya modem, dan after that dia akan pergi ke Telekom punya core network, mungkin dia akan pergi ke BIRAS, so ada multiple routers, so, dan dia akan connectkan dengan belah sana. So belah sana pun mungkin kamu nak communicate dengan kawan kamu, so nak hantar data kawan kamu, so dia akan ada modem juga, ada Wi-Fi sama. So all of these devices that make the network works, yang akan routed the network, right? Yang akan switch the packet, yang akan switchkan frame and routed the network, the network packet is what we call as network devices ataupun network equipment. So we have routers, we have modem, we have wireless access point, for example. But the end devices is your smartphone, your laptop, and your IoT devices. Anything yang boleh connected dekat internet, for example, washing machine, smartphone, smart TV, you name it, CCTV, right? So mesti ada. So all of the end devices nak communicate, dia mesti ada intermediary devices, right? Dan dia akan travel through a medium, right? So for example, kalau kita connect guna Wi-Fi, kita akan connected dengan electromagnetic wave. Kita akan connected menggunakan electromagnetic wave. So kalau Wi-Fi kita ada 2.4 GHz ataupun 5 GHz, itu untuk Wi-Fi.
So for example, if you are using your Unify punya services, kamu akan connect menggunakan GPON broadband, so you are using fiber optics, right? So ataupun kalau kita dalam LAN so contoh kat rumah kita ada wire internet, so kita akan gunakan copper, right? So kita gunakan RJ, apa ni, Cat5 punya kabel, right? Dengan connector RJ45. So benda ni sebenarnya kamu dah learn dalam kamu punya kelas network, so this is actually we just refresh what we have learned. Okay, so to make the network works, besides the network devices, the network devices ataupun the intermediary devices, it's also important to have network protocol. So network protocol ni is there so that we have end-to-end connectivity. So kita kena ada some common network protocol. Tanpa network protocol, for example, your smartphone cannot communicate with the access point. Dia mesti ada protokol dia. So dia ada 802, for example, Wi-Fi ni protokol. Then for example, untuk protokol from your smartphone to access the server, jika kamu nak browse internet, the web server, you are using HTTP protocol. So dia mesti ada common protocol. So dia punya smartphone dan dia punya kamu punya server tu mesti ada common HTTP protocol. Dan juga untuk kamu ada ensure that you have end-to-end connectivity. Your packet can be routed from you to the web server mungkin dekat US. You are using IP. So selalunya orang akan gunakan TCP/IP. Dia punya transport layer adalah TCP dan dia punya network layer adalah IP. So that is the protocol, very important, so that device can communicate with each other. So that is the importance of network protocol. Without network protocols, the intermediary devices, the end devices cannot communicate, and it just become, they're just the dummy devices, right? Without any protocols. And kita kena ada juga routing. So macam mana the packet is being routed, right? So kita kalau selalunya kalau dekat rumah, dekat home punya router, kita akan pakai static routing di mana dia ada satu static route je. So bila kita dapat packet, dia terus forward kepada Telecom punya router. So dia just buat static route. Tetapi kalau dalam Telecom punya network tu, maksudnya dalam ISP network, selalunya dia akan melibatkan ratusan router dan dia akan pergi kepada ISP lain. So selalunya kat situ dia akan gunakan dynamic routing. So dia akan ada protokol juga, nama dia routing protocol. So dia akan ada dia guna ISIS ataupun dia gunakan OSPF, dan selalunya untuk communication between different ISP, they are exchanging data via BGP protocol, Border Gateway Protocol. Okay? So that is how it's been routed. So router ni nak tentukan, kalau contoh daripada kamu nak access server, kamu nak communicate web server dekat US, kamu nak ikut jalan mana. So that is the basic routing. Okay? And also kita kena ada LAN, WAN and internet. Like I'm saying, macam kita dah discuss tadi, LAN dia restrict to only one building ataupun to the campus, and we have WAN which cover huge geographical area. And we also have the internet, the public internet, which is the network of the network. WAN dia tak semestinya internet, tetapi internet is WAN. So maksudnya WAN ni ada je, kita buat private network, tapi dia cover huge area. So itu yang saya cakap pasal Metro E tu and everything. Okay? Okay, ada soalan setakat ni? Okay, soalan? Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, teruskan. So IT protocols. So again, dia macam network protocol juga. So IoT pun dia punya specialized protocol supaya nak make sure that the communication. So contoh macam the microcontroller, your Raspberry Pi atau Arduino, mungkin kamu nak buat dia supaya dia akan sendkan the sensor data continuously in real time, mungkin dekat satu server. So kita macam mana nak make sure yang dia boleh talk with each other, we can use HTTP macam saya tunjukkan, dan juga kita ada protokol yang memang very specific for IoT. So dia boleh guna either QoP ataupun MQTT, tapi selalunya orang akan guna yang famous lah, yang mostly orang akan deploy for the
IoT punya communication, orang gunakan MQTT, Message Queuing Telemetry punya transport. Okay, so in the network, we also need to secure the network. So benda ni sebenarnya kita dah cover dalam our chapter which we discuss about network security. But again, as IoT device, for example, lebih-lebih lagi yang collect PII, so macam smartphone atau macam wristband ataupun lebih lagi macam CCTV. So CCTV kadang-kadang dia ambil gambar dalam rumah kan. Okay, kita nak buat home security punya. So that is IoT devices. So kalau kita tak ada some basic level of security, so kita tak ada password, kita tak ada authentication, kita tak ada authorization and everything, orang boleh access the data. So mungkin tiba-tiba orang boleh access gambar video dalam rumah kita. So we must avoid that. So we need to ensure that our IoT has some level of security. Okay, so kalau macam tadi, kalau dalam LAN, selalunya orang akan connected menggunakan, kalau contoh kita nak gunakan wireless medium, right? Dia menggunakan electromagnetic wave. So selalunya dia punya network protocol, orang akan gunakan Wi-Fi, right? So Wi-Fi ni kalau dalam standard IEEE 802.11, kita ada MBGN, right? So sekarang ni kita dah sampai AC, gigabit Wi-Fi. And this is actually a protocol so that different wireless devices, so smartphone, laptop, ataupun even your tablet, ataupun your apa lagi, your Arduino, right? So kalau dia support Wi-Fi, dia dah configure the device to support Wi-Fi, by right dia boleh connected, dia compatible to connect with each other, right? Ya, kita dah 5 minit tak? Boleh? Boleh, sir?
Okay, sorry. Boleh kita start balik? Okay, Boleh. okay, start balik. Minta maaf. Boleh, sir. Tadi, Boleh. sorry tadi dekat call. Tak tahu dia. Okay, kita start balik So, again tadi kalau kita LAN kat rumah kita, selalunya kita akan connect dengan Wi-Fi. Selalulah Wi-Fi punya. Tapi Wi-Fi tu apa? So Wi-Fi ni is a protocol so that these these devices yang ada Wi-Fi punya interface yang support this Wi-Fi punya standard, dia boleh communicate with each other. Dia boleh connect dengan network tu. So, macam IoT devices pun selalunya one of the popular way dia nak connect ke network, dia since IoT ni kecil kan, kita tak nak ada wire and everything, kita akan gunakan Wi-Fi. Selain kita guna LoRaWAN, Zigbee, Bluetooth, kita guna juga Wi-Fi. Okay. So, this is different standard lah. So, nampak kat situ ada 02.11 AC, AD. So, kalau untuk gigabit internet sekarang ni so maksudnya kalau Wi-Fi tu dah support gigabit punya 1 gigabit per second, memang kena beli AC. So, mungkin lah. So, kalau kat rumah tu, kalau kamu perasan, kalau kamu langgan mungkin tak tahulah. Ada tak kat sini rumah guna Time? Ataupun guna Unify 800 Mbps, ada tak? Ke tak ada? Semua guna wireless. Guna data je. Itulah. Kalau ada lah, kalau ada Kalau siapa yang mungkin guna Unify 800 Mbps tu kan. So selalunya dia akan bagi router yang memang support 802.11.AC. Okay. Dan dia selalunya akan gunakan 5 GHz punya bandwidth lah. Okay. Okay, so beza lah. So ada yang contoh kat sini dia high bandwidth tapi range dia akan rendah lagi. So pasal dia gunakan 5 GHz. 5 GHz selalunya dia punya distance dia nak tembus dinding tu tak kuat. So dia punya distance tu jauh sikit. Dia lebih susceptible to interference. Okay. Okay, kita juga ada low power wide area network. So ada juga untuk IoT. So macam saya cakap lah, kalau kat Malaysia ni macam Maxis ataupun Celcom, dia akan guna NB IoT ataupun senang cerita IoT tu boleh juga kita connectkan dengan 4G atau 5G. Dia ada 4G modul, kita masukkan SIM card dekat dalam tu dan kita integratekan modul tu dengan our IoT devices. Okay. Okay, so again Zigbee selalunya dulu Zigbee ni asalnya bila orang buat wireless sensor network. So for example dekat tempat tu tak ada any network infra. So contoh macam dekat hutan, orang nak buat IoT punya devices ataupun wireless sensor network di mana dia nak cerap temperature ataupun humidity dekat hutan. Hutan apa je lah, dia mana ada telco tower ke apa, tak ada kan, tak ada 4G, tak ada apa, so susah dia nak connect dengan ni. So apa dia buat? Dia buat wireless sensor. So maksudnya mungkin kita ada several IoT punya devices, microcontroller. So mungkin dia buat macam ni tau. So mungkin dia akan pass daripada one devices, dia akan pass sampai dekat IoT punya gateway. Dia pass. So the short communication and short and low energy communication between these different IoT devices, dia akan gunakan Zigbee. Ni ada Zigbee So Zigbee ni memang dia design for low energy, low power, low data rate. So pasal dia sensor data pun kita nak transfer gambar ke video ke web ke tak, kita just nak hantar sensor temperature punya value. So gunakan Zigbee cukup, right? So Zigbee ni sebenarnya orang akan buat dalam wireless sensor network. Dia akan hop antara one devices to another devices. Dia hop sampai ke dia punya gateway. Okay. So the base transfer rate yang boleh 200 kilobit per second. Tetapi yang penting dari sini sangat low energy. So mungkin kalau orang nak cerap suhu hutan tu, so orang boleh gunakan this solution. So mungkin dia taburkan the IoT device dia letak several point. So from there dia hantar data tu, dia hop from one IoT device to another. Dan devices tu dia consume very low energy, mungkin dia just boleh being powered by solar ataupun pakai bateri saja, right? Okay, so we have also Bluetooth. So Bluetooth kalau compare dengan Wi-Fi dia tak sejauh Wi-Fi, tapi kalau compare dengan Zigbee dia punya range still tinggi dan dia boleh provide better data rates compare with Zigbee. Kalau macam Zigbee tadi dia hanya support up to 2.4 kilobit per second. So untuk Bluetooth dia
in the latest standard dia dah support up to 100 meg. So macam dulu dia ada 1 megabit per second. So sekarang ni if I'm not mistaken dia dah support macam dalam 50 megabit per second, 100 megabit per second. Tapi Bluetooth ni sebenarnya dia mostly akan gunakan untuk personal area network. So maksudnya your smartwatch, right? So atau even kalau macam your punya Bluetooth your IT device pun kalau nak gunakan Bluetooth untuk ada communication pun boleh, right? Dan Bluetooth dia ada sub standard which dia call Bluetooth low energy, selalunya dekat Bluetooth 4.0. Nah, selalunya dia akan ada features BLE ni. So BLE ni dia macam Zigbee tadi juga, dia nak ensure that dia very efficient, dia consume very small amount of energy. Pasal this is for embedded devices, okay? Dan juga dia ada beacon teknologi. Beacon ni the IoT devices dia akan contoh contoh ada projek yang saya tahu, contoh dekat mana apa nama? Dekat mall dekat mall. So contoh dekat mall tu ada satu iklan, papan iklan kan. So dia embeddedkan BLE ni teknologi ni. So dia macam beacon, dia akan keluarkan Bluetooth punya beacon, dia akan sentiasa keluar beacon kan. So bila orang datang dengan smartphone, dia support juga BLE. So bila dia detect, oh ada beacon, so bila dia buka beacon tu ada keluar iklan contoh. Boleh juga So ada juga teknologi. So itulah what we call as beacon punya BLE teknologi. Okay. Okay, so untuk wide area network, so macam IoT, kalau mungkin kita tak nak guna dalam constraint of rumah, so maksudnya kita nak go beyond LAN, so maksudnya IoT devices kita mungkin this is not for home automation. So macam kalau macam home automation, buka lampu, kipas automatik, aircon automatik, mungkin kita boleh gunakan wifi kan, macam kamu buat dalam projek kamu. Tapi kalau untuk macam saya cakap tu, kalau kamu nak buat smart meter, right? Ataupun nak gunakan untuk smart city solution lah, untuk dia punya traffic light ataupun dia punya lampu on automatic tapi ada IoT. Tapi IoT tu dia perlu connect dengan cloud. So dia perlu adakan network connectivity. So untuk huge area orang akan pakai either 5G ataupun 4G. 4G atau 5G lah. So even dalam 4G nya tu dia ada satu standard which is yang saya cakap tadi, NB-IoT. So this is narrowband IoT. So this is memang specifically for IoT devices. Okay. So untuk 4G ni dia bagi data rate yang tinggi, 100 megabit, kalau macam 5G boleh 1 gigabit per second, dan in the same time dia cover huge geographical area. Tapi kalau dalam hutan susah lah. Kalau jujurnya, even kalau dekat bandar pun dia kadang ada rumah tak ada dapat coverage 4G yang elok untuk orang guna. Bayangkan dekat dalam hutan. So dalam hutan orang akan pakai Zigbee atau orang akan pakai LoRaWAN. Okay? Di mana tak ada infra telco. Pasal untuk ada 4G, 5G dia kena ada infra telco ni. Dia kena ada telco tower. So even telco tower tu pun dia perlu fiberize. Dia boleh akan tarik fiber daripada telco tu kepada telco punya WAN network. Okay? Okay, so ni saya cakap LoRaWAN. So LoRaWAN is the technology designed to provide wireless WAN connection to power constrained devices. So selalunya memang this is a key technology for IoT. So here dia boleh gunakan untuk large area of network. So mungkin dalam hutan, so dia akan ada LoRaWAN gateway dan dia ada devices yang akan connect dengan LoRaWAN. So here dia punya data rate tak adalah setinggi 4G atau 5G, tapi dia macam Zigbee. Contoh macam tempat yang tak ada any network infra, tapi Zigbee tadi dia hop from one IoT device to another. Untuk LoRaWAN ni punya range tu jauh sikit. Memang LoRaWAN punya range jauh. Okay, so itulah, so ada option. So this is different option. So this is LoRaWAN, tapi data rate dia walaupun range dia besar, tapi data rate dia around 0.3 kilobit per second ataupun 5 kilobit per second. Tapi cukup lah kan, pasal kita nak transfer sensor data je, bukan kita nak hantar gambar ataupun video, right? So this is okay. Okay. Okay, so that is about network. So any question? Can we proceed? Boleh? Okay ke? Boleh, sir, boleh. Okay, so seterusnya kita akan talk about fog and cloud computing. So tadi we talk about network.
which we connect the things to the server and everything. So sekarang ni, even the server itself is being hosted dekat fog ataupun dekat cloud computing. So this is also important element of IoT. So macam saya terangkan tadi juga, so kalau macam dulu server, kita anggap server ni macam satu physical devices di mana kita letak dalam server room, kita akan provide internet dan kita install our application, our codes there. So our IoT device akan talk with the server. But nowadays, server dia dah bukan physical. Yes, we have physical server, but the physical server is being virtualized. So satu physical server tu dia boleh partitionkan ataupun dipecahkan into multiple VM, even beratus VM sekalipun dalam satu virtual machine, right? Then this access VM can be shared. Boleh kita bagi, kita boleh bagi orang lain sewa ataupun kita boleh bagi different application, right? So cloud computing ni is a umbrella punya teknologi. So that's mean dalam cloud computing, kita ada IaaS, kita ada PaaS, SaaS, kita ada virtualization and everything. Dan kalau that cloud computing punya services is on demand, flexible, pay as you go, then that is part of cloud computing punya technology, right? So sekarang ni, kalau kamu contoh ambil, let me open my Amazon, for example lah, so yang paling cloud computing provider yang paling besar sekarang is the biggest is Amazon, AWS. Okay, Amazon Web Services. So for example, for here, kalau dulu saya nak subscribe, maksudnya saya kalau contoh saya nak buat website ataupun saya nak host my own app, my own web app, so kita perlukan apa? Kita perlu server, betul, kita perlu mungkin dulu kita ada cara shared hosting di mana kita akan share satu server ni dengan ni, tapi sekarang ni dia flexible. So anytime saya nak guna, so pay as you go. So tiba-tiba saya ada project, oh saya perlukan computing resources, so saya just pergi ke AWS punya apa ni, cloud computing provider. For example, saya nak satu VM, maksudnya saya nak satu server. So for example, okay, so kalau kita tengok services yang ada banyak, kita ada compute, so EC2 di mana dia bagi kita virtual machine. Kita juga ada Lambda, Lightsail, dan contoh kalau kita nak storage, kita ada S3. Okay, S3 ni maksudnya Elastic Fast Storage. So kita ada juga S3 Glacier, macam-macam. All these computing solution, kalau dulu kita kena ada, data center, kita kena ada server, kita kena set up and all that. Sekarang ni kalau developer, dia just nak upkan application tu, mungkin dia nak buat IoT, dia terus nak buat, some storage untuk simpan IoT ni devices, dia just boleh subscribe dengan AWS service. Dan developer tu hanya akan di-bill based on apa yang dia guna, right? So for example here, macam dekat sini saya ada VM. So for example, I have 2 VM here dekat US. So I have been built, saya hanya bayar apa yang saya nak gunakan. So dia dah assign apa ada yang siap. Kalau kita nak buat our virtual private network dalam ni pun boleh. So that's mean we have our own data center at our fingertips, tanpa kita ada own any data center at all sebenarnya. So kita gunakan this cloud services. So very powerful, right? Okay, siap. Okay. Okay, so untuk cloud computing ni dia ada different type of offering. So kita ada yang paling bukan bare metal lah, paling ada developer ada akses yang lebih. So contoh macam IaaS, so developer dia boleh install dia punya own
operating system, dia punya own stack, dia punya own any tools yang dia buat untuk run dia punya ni. So dia tak perlu nak handle all the underlying punya hardware, dia tak perlu nak tahu pasal data center cooling, power, electricity, physical server, network and everything. Tetapi dia perlu concern dekat dia punya operating system, the OS apa dia nak pakai, apa code dia, scalability and everything. Dan kita juga ada yang tengah-tengah lagi, maksudnya the middleware, the middle features. So what we call as PAS. So kadang-kadang developer, dia dah biasa develop gunakan Laravel for example, ataupun dia gunakan Django, Python. So dia tak nak tahu pasal all the operating system, apa nak install Laravel, PHP, everything dia tak nak tahu. So dia tahu dia just code dia tu jalan dan boleh host dan orang boleh access. So dia boleh gunakan platform as services, PaaS. Dan untuk the most abstract and very simple is software as service lah. So contoh software as service ni, contoh macam Google Doc. Kita guna Google Doc kan? Kita boleh tahu ke server apa, berapa storage tak? Kita guna je kan Google Doc. So lagi contoh macam Dropbox. Kita nak save data, kita tak perlu tahu storage tu dekat server macam mana, software tak ada. Kita just guna. So itulah SaaS, software as service, right? So untuk cloud services, cloud customer have access to shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort. Macam saya cakap tadi lah, anytime saya nak gunakan VM, saya run. Tiba-tiba saya tak nak, saya boleh shutdown. Nak delete, boleh delete. Betul, tiba nak buat baru boleh. Anytime, tak perlu kita nak perlu request ke, tak perlu. Dia semua ada the dashboard. Itulah one of the features of cloud computing. Dan kalau dalam konteks IoT ni, so kalau contoh kita nak buat kita punya analytics punya platform, so tadi kita boleh spin up VM, kita boleh pre-install image of for example orang selalunya gunakan Blink, Blink ada, so Blink, ataupun kita boleh gunakan any cloud punya software, kita boleh run dalam VM tu. So tak perlu kita nak tahu all the physical infrastructure, right? So mudah. So bila kita nak buat IoT punya device tu lagi mudah. Dan example of cloud services macam saya tunjuk tadi, Amazon AWS, kita ada IFTT, Zapier, Build.io, Blink, you name it. Banyak sekarang ni dia bagi where we doesn't need to handle the server, we only use for our data analytics. Okay? Okay, so kalau untuk fog computing pula, so fog computing is where we are putting the computing, the server right, maksudnya bukan right, maksudnya nearest to our customer. So to the nearest to our end user, right? So for example kat sini, right? So macam dekat airport, dia ada dia punya each server. So kalau untuk dekat rumah, contoh dia ada dekat dengan user untuk bagi a better function. So fog computing is the distributed computing infrastructure closer to the network edge. Okay, so for example, mungkin kita nak gunakan apa saya nak buat macam ni. Okay, so for example macam smart home, right? So smart home. Kalau kita smart home, kalau kita all our door locks, all our apa lagi, smart voice, smart speaker, contoh kita ada CCTV and everything kan. So kalau kita harapkan semuanya akan connected dengan cloud somewhere dekat provider punya network yang jauh, so dia takkan ada real time. So mungkin dia akan take a long time to be processed. So selalunya orang akan ada gateway kan, IoT punya gateway. IoT punya gateway tu dia ada some processing punya capability. So itulah fog computing. So all the sensor data, all of this is being processed by the gateway. Then only after that, after the data has been processed, truly only then the data is being sent to the cloud, right? So itulah. So dia nak dekat. So maksudnya dia punya computing tu dekat kepada network edge. So satu lagi model of fog computing ni, kalau kamu semua pernah tengok Netflix. So siapa kat sini pernah tonton Netflix? Ada tak sini tak pernah tengok Netflix? Ada tak? Tahu kan Netflix, tahu kan? Okay, so contoh macam Netflix. So
bayangkan kamu nak tengok video dekat Netflix, so takkanlah kamu nak tengok video, dia akan ambil server tu dekat US all the way. So setiap kali kamu nak tengok cerita baru, dia akan tarik data tu daripada US kepada Malaysia untuk kamu tengok that content. Tak. So Netflix dia ada what we call as dia punya content distribution network. Selalunya Netflix dia akan letak server dekat dengan telco-telco yang besar dekat dunia ni. Selalunya contoh dekat Malaysia kita ada Telco Time, Celcom, um, Telekom Malaysia. So dekat telco ni sendiri, Netflix akan cakap, okay, let me put my network here. Okay, so let me put my server here. So this is my CDN, dia akan macam satu catch. So bila pengguna Malaysia dia nak access video content, dia akan access kepada this catch server. Kalau content tu tak dekat catch server, baru catch server tu akan fetch daripada dia punya main data center dekat US for example. So itulah the concept of fog computing, dekat supaya kita nak give them lower latency and better experience. So itulah concept of fog computing. Okay. So the data growth, so big data. So of course with IoT we have growing number of data. So pasal semuanya ada sensor, dia ada ambil sensor data, dia ada traffic light data and everything. So all of this billion of IoT devices is collecting data. So can you imagine how many amount of data, mungkin ada exabyte atau terabyte of data. So all of the data, so in order to make it useful, to make it become meaningful, kita kena proses dia. So untuk proses this big data, so kita gunakan big data punya teknik, alright? So big data is so vast and complex, so it's difficult to store, process, analyze using traditional data storage analytics application. So selalunya dia akan ada spesifik ni platform. Even kalau contoh, kalau kita nak simpan a huge data, unstructured atau structured data, so selalunya kita akan gunakan Apache Hadoop. Kita tak, bukan macam dulu kita simpan dalam Excel ataupun kita simpan dalam MySQL, betul kita cek tak. Selalunya data ni memang dia akan ada spesifik big data punya platform. Apache Hadoop, Kafka, Cassandra, macam so this is example of saya tak sure kenapa Cisco letak Web Teams, tapi mungkin dia letak. Tapi anyhow, selalunya untuk big data, untuk dia proses data disimpan selalunya dekat Apache Hadoop ataupun Kafka. Dua ni adalah projek Apache. Okay, so the characteristic of the huge big data ni selalunya dia being characterized being volume. So volume dia mesti besar, data dia mesti lebih daripada terabyte, even exabyte of data. Dan velocity dia contoh macam smart city punya solution so maksudnya IoT. Bayangkan dia akan sentiasa ambil maklumat temperature, CCTV, betul apa lagi smart city, macam dia ambil sensor of dekat traffic light and everything. Benda tu kan sentiasa on kan. Contoh kalau macam dekat Kuala Lumpur kita ada beribu traffic light. So data tu dia akan sentiasa collect. So dia punya velocity, the rate of data is being generated is very tremendous, right? And the data is very, so dari image, dia ada dalam bentuk temperature, dalam bentuk ni. So all of this really needs a big data punya processing. So even kalau kita guna our traditional way of processing, macam kita guna kita punya Excel, MySQL is not enough. So we need to use big data method. Okay, so seterusnya is about security dekat IoT. Again, this thing is has been we have talked about in our previous chapter, security in IoT. Tetapi of course, since IoT create a lot of data, dan data tu pun ada certainnya adalah personal identifying information. Personal data, macam saya cakap, macam kita ada smartwatch, itu kita ada health information, CCTV dekat rumah, kita ada gambar personal dekat dalam rumah. So all of this being stored dekat server somewhere, dekat cloud. So macam mana nak make sure that this data cannot be reached by unresponsible person. So hanya boleh diakses oleh dia punya owner, not other people. So selalunya orang akan buat encryption. So memang orang akan buat encryption.
So kalau contoh kat CCTV tu dia akan buat self encrypted hard drive. So bila simpan data tu dia dalam bentuk encrypted. So bila even orang ambil hard disk tu pun nak baca balik data tu tak boleh pasal it's in a encrypted form, right? So that is an example of how we going to secure in term of data storage. Dan dalam data transmission sekalipun, this is what we call as data in motion. So maksudnya daripada our microcontroller nak pergi ke cloud to our server, kita mesti melalui network kan. Network ni contoh macam wifi, orang boleh gunakan paket sniffer, maksud dia nak dapatkan paket kan. So dia boleh sniffkan paket dalam network tu. So dan kalau kita tak encrypted, orang boleh baca dalam plain text. So boleh dapat, okay, mungkin kita send personal information ke, our image ke, orang boleh dapat. So in order to avoid that, selalunya dalam data in motion ni orang akan pakai encryption juga. So bila dia nak send, mungkin kita akan gunakan TLS ataupun kita guna HTTPS. So di mana kita boleh encrypt the data. So even kalau orang sniff our network halfway sebelum pergi ke server, orang tak boleh nak baca our data because it is been secured, right? So yeah, so that's cover all for our chapter. So let's recap what we have learned. So we have personal information related to health. So then the volume is very increasing. So since this is stored somewhere in the server, so the security of the IoT devices, the IoT data which has been stored must become a top priority so to ensure data privacy and protection. Dan untuk communication teknologi, kita ada wireless teknologi, kita ada Zigbee, Bluetooth, 4G, LoRaWAN, dan kita juga ada wireless security, cloud computing di mana paradigm, di mana server tu sendiri, cara dia hosted tu dah berbeza. Bukan macam dulu, kita ada server, kita boleh letak. So sekarang kita ada cloud computing, kita boleh use computing services on demand. So tiba-tiba kita ada project, kita nak spin up one VM for this one project boleh. So tiba-tiba project tu dah habis, kita boleh shut down that tanpa kita ada any monthly commitment, right? So kita juga ada fog computing di mana we want the computational is being done close to the end user, to edge of the network, so that we can provide better experience to the user, right? So itu yang kita dah cover dalam topik ni. So I think that's all. So any question from the floor? Ada soalan nak tanya? Anyone? Okay. Dah okay ke? Okay, kalau tak ada dan kita tangguh kelas kita lah. So kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kita orang.